Nachdem die EU jetzt nicht mal ihre Zensurpläne durchsetzen kann bei X, weil dann entsprechend eine Reaktion durch die USA, durch einen Donald Trump erfolgen würde, hält sich auch ein Elon Musk nicht mehr zurück, was die EU angeht, gerade nicht was eine von der Leyen angeht, und hat hier einen guten Post auf X abgesetzt, wo er ein Video geretweetet hat, wo jemand ausführt, dass von der Leyen nie demokratisch gewählt wurde, und schreibt dir einfach nur guter Punkt. Schauen wir mal rein, ja, aber wirklich, mir gefällt das, dass der Elon Musk auch ab und zu mal solche Posts ablässt. Das bringt natürlich einfach auch mal die Aufmerksamkeit auf solche Tatsachen, weil vielen das ja gar nicht so bewusst ist und man das auch schnell wieder so vergisst und in Vergessenheit gerät, ja. Schauen wir mal rein. Ursula von der Leyen sollte auf andere Weise gewählt werden, also sollte nicht nur Ja oder Nein sein. Sollte nicht Ja oder Nein sein. Vielleicht sind wir Mitglieder des Europäischen Parlaments, die sich dafür einsetzen können, auf dieser Position zu stehen. Ich weiß nicht. Aber etwas Demokratischeres statt Ja oder Nein. Und dann gehst du hinter die Türen und versprichst den größten Parteien Dinge. Dann ist es ein Ja, weil du ihnen das richtige Ding versprochen hast. Das ist keine Demokratie mit Kollisionen. Was meinst du? Diese Politik, die sie haben, und die repräsentative Demokratie. Und das ist keine repräsentative Demokratie. Sagen Sie mir, wer dort Staatsoberhaupt gewählt hat, den wir in unserem Land hinter verschlossenen Türen gewählt haben. Sie hatten keine Option und wurden gezwungen, und sie hatten nicht viel Sprüche. Es ist nicht transparent. Es ist nicht transparent. Ich meine, es ist ein rechtmäßiger demokratischer Prozess, denn schließlich ist das, wie die repräsentative Demokratie funktioniert. Aber wenn so eine repräsentative Demokratie funktioniert, okay, Sie haben uns als Mitglieder des europäischen Partners gewählt, lassen Sie uns entscheiden, nicht repräsentative Demokratie der repräsentativen Demokratie von jemand anderem, der hinter verschlossener Tür wählt, um Sie eine Person zu stellen. Du sagst Nein, Ja oder Nein. In einer Rede zuletzt hat Elon Musk übrigens auch abgerechnet mit dem Spiegel und den ganzen linken Medien, die ja Trump beispielsweise als Mussolini oder Hitler bezeichnen. Schauen wir hier mal in einen Ausschnitt rein, den ich für Sie übersetzt habe. The sort of far left press has been going on and on about how like Trump is like Hitler, like Mussolini and Stalin combined, and you rolled them all into one, and he's somehow worse than all three of them combined. These are people who have killed tens of millions of people. And like, something's wrong with the press, guys. You know, something is wrong with the press. Yeah, journalism is dead. Like, what the heck is going on? It's bizarre. Yeah, that's why X is the future. It's citizen journalism, where you hear from the people. It's by the people, for the people. That's what it's all about. I think this is a super big deal, and it's absolutely fundamental and transformative that the people actually get to decide the news and what the narrative and what matters, and that the legacy media is basically controlled by a handful of editors-in-chief. That's it. They decide what's going to get published. That's why I really encourage everyone out there to write stuff on the X platform and other platforms too. But citizen journalism is the future, And that's where you get to hear from actual experts in the field, people who are experts in any given industry, and you get to hear the rebuttal. So if somebody says something that's wrong or requires more context, people can add that. X has got community notes, which is great. So community notes, I think, is got a very good batting average. It's not perfect, but it's got a very good batting average. Ebenfalls habe ich einen weiteren Clip gefunden, der, soweit ich weiß, von Joe Rogan stammt, also aus dem Joe Rogan Podcast, nicht von Joe Rogan selber gesprochen, aber von einem Gast, und der sehr interessante Dinge über die Doppelmoral auch der amerikanischen und globalen Medien sagt hinsichtlich Amerika, Irak etc. I hate them so much. And I really think they deserve it. And it's not just that they lie about everything. It's like they lie about everything and then they have the nerve to morally judge us. Like if you just watch even just the last few weeks of the Trump election, they're not in the business of reporting the news. They're totally just in the business of making you feel like you're a bad person if you don't fall in line with the regime. America has this giant war machine, right? Like we're just always at war. We're the most war-hungry country in the world. Even if we're taking a
little bit of a break from a war. We'll fight 2 more proxy wars while we do that. America looks back at the 90s, Bill Clinton, as the time of peace and prosperity. We call it peace because we only fought a war in like Serbia and had a blockade around Iraq and were like bombing the crap out of Iraq with a few other military interventions in there too. You know, the UN estimated that Bill Clinton's sanction and bombing regime of Iraq, okay, everyone just thinks of George H.W. Bush's war and W's war, but Bill Clinton was bombing Iraq his whole, and you had a full blockade around the country. The UN estimated that 500,000 children died of starvation or malnutrition due to the blockade. Now, I've heard people argue, by the way, that that number is exaggerated. Maybe it wasn't 500,000, maybe it was only 100,000. So that's the time that we consider peace, when we were just starving 100,000 children to death in Iraq. And you, everybody in the corporate media, are in the business. Every single one of those wars, you've sold them. Everyone, my entire life, the media has sold those wars. And you're gonna morally look down on me? You're gonna judge me? Motherfucker, you're in the business of baby murder. Get the fuck out of here. You're looking down, judging an American because maybe I'm gonna vote for Donald Trump, or maybe I dare to question the results of the last election? Fuck you, dude. Einem Donald Trump wird ja auch häufig vorgeworfen, gerade jetzt im Wahlkampf, dass er ein Rassist ist, obwohl er hauptsächlich von Ausländern auch gewählt wurde oder ein großer Teil der Ausländer ihn gewählt haben. Und das ist zurückzuführen auf zahlreiche Fake News von den linken Medien. Und hier habe ich mal ein kleines Beweisvideo für Sie genommen und mit deutschen Untertiteln transkribiert. Kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Ist es wirklich verrückt. To condemn white supremacists and militia groups. Sure. You've got David Duke just joined, a bigot, a racist, a problem. Would you repudiate David Duke? Sure. David Duke and robocalls are out again, the white supremacist movement supporting you. Do you have any words for that? Well, I disavow. David Duke endorsed me? Okay. All right. I disavow. Okay? When we looked at it and looked at the question, I disavowed David Duke. So I've disavowed David Duke all weekend long on Facebook, on Twitter, and obviously it's never enough. Trump's refusal to condemn, distance himself from white supremacists. The Anti-Defamation League is already out there asking the president to clarify why he didn't condemn white supremacists. So are you prepared right now to make a clear and unequivocal statement renouncing the support of all white supremacists? Of course I am. Of course I am. When Chris joined, we had a news conference, and they asked me the exact same question. I said, I disavow. I disavowed then. I disavowed today on ABC with George Stephanopoulos. I disavowed again. David Duke is a bad person who I disavowed on numerous occasions over the years. I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. I totally disavow the Ku Klux Klan. I totally disavow David Duke. Ultimately, he got to the Ku Klux Klan, which obviously I'm going to disavow. I've rejected David Duke. I've rejected the KKK, the Ku Klux Klan. David Duke is saying to his supporters and followers, vote for Donald Trump. White supremacists are saying, vote. Do you want those votes? No, I don't want them, and I don't want him to say it. And you don't want the supporters? No, I don't want anything. What do you think of white supremacists, by the way? I don't like any group of hate. David Duke announced his Senate candidacy, claiming your agenda. Are you ready before you ask the question? Newt Gingrich said every Republican should repudiate this guy no matter what it takes. And I do. Rebuked. Is that okay? Rebuked. Rebuked. Done. Just to clear it up this morning, can you, naming it, make a declarative statement that you denounce, that the president denounces it? Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs.